Hello everyone. In this video, we are going to learn the IUPAC nomenclature of organic compounds. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनके नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे. In this video, we will go step by step. So first, we have to learn some rules for writing the nomenclature. So the rule number 1 is select the longest continuous chain of carbon atoms. यहाँ हमें ध्यान रखना है कि that the chain of carbon atoms should be longest and it should be continuous. Chain should be longest and continuous. 1, 2, 3, 4. This is the chain of 4 carbon atoms, which is the longest chain and is the continuous chain. So the chain is selected. Rule number 2. After selecting the chain, you have to do numbering the chain. Number 2. Numbering of the chain of the selected chain. उसके बाद इस चेन को नंबरिंग करना है. अब नंबरिंग किस तरफ से करें? फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड. इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करना है. उस पॉइंट को नोट की फॉर्म में हम लिखेंगे. सो राइट वन नोट हियर. While selecting and numbering the chain, the following priority order should be kept in mind. And that order is functional group gets priority over double bond gets priority over triple bond, and triple bond over substituent. जब भी हम चेन को सेलेक्ट करेंगे या नंबरिंग करेंगे, जब भी चेन सेलेक्ट करें तो कोशिश कीजिए कि उसमें फंक्शनल ग्रुप आए. अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड आए. अगर डबल बॉन्ड नहीं है देन ट्राई कीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड आए. अगर तीनों में से कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, देन कोशिश कीजिए कि सेलेक्टेड चेन में सब्स्टिट्यूएंट जरूर हो. व्हाइल सेलेक्टिंग एंड नंबरिंग द चेन. नंबरिंग करते टाइम करना क्या है? नंबरिंग उस तरफ से कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी, गेट्स लोवेस्ट लोकेंट इफ इट इज प्रेजेंट. देन डबल बॉन्ड शुड गेट प्रायोरिटी, देन ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, देन सब्स्टिट्यूएंट को. अभी अपना एग्जांपल्स ले लेते हैं. एग्जांपल ये था चेन सेलेक्टेड. नाउ नंबरिंग ऑफ द चेन. इफ यू डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4. In this case the double bond gets number 3. But if you do the numbering from right side 1, 2, 3, 4, the double bond gets number 1 which is lowest locant. So numbering किस तरफ से करेंगे? From right side, because we know while numbering the chain double bond gets priority. So numbering उसी तरफ से करेंगे जिधर double bond को lowest number आए. Numbering done. Now we come to rule number 3. Naming of organic compound. While naming, we should follow this order. First we have to write secondary prefix plus primary prefix, then word root, then primary suffix plus secondary suffix.
In this, secondary prefix indicates the substituent present in the carbon chain or in an organic compound. If fluorine is present, we will write fluoro. If chlorine is present, we will write chloro. For bromine, bromo. Iodine, iodo. Nitro, methyl. Phenyl, ethyl. This is phenyl. Benzene is C6H6, whereas phenyl is C6H5. Secondary prefix लिख दिया. After that, we will write primary prefix. We have to see if our selected chain is cyclic, then we will write cyclo. If it is acyclic, आप कुछ नहीं लिखेंगे. Plus word root. Word root indicates the number of carbon atoms present in the selected chain. If it contains one carbon atom, we will write meth. For two carbon atoms, we will write eth. For three, prop. For four, buta. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. And 8, octa. Next, after writing the word root, we will write primary suffix. Primary suffix indicates whether the compound is saturated or unsaturated. Unsaturated means it contains double or triple bonds. If one double bond is present, we will write in. If one triple bond is present, we will write ine. For two double bonds, diene. For three, triene, tetraene, pentaene, hexaene. If two triple bonds are present, we will write diene. After this, we will write secondary suffix. We know secondary suffix indicates functional group present in the compound. We know the functional group determines the overall chemical reaction or chemical properties of an organic compound. So, if the functional group is alcoholic, we will write secondary suffix ol. If the functional group is aldehyde, we will write L. For ketone, on. For carboxylic acid, oic acid, and etc. So, this is the important note for writing the IUPAC nomenclature. And this you have to keep in your mind while writing the IUPAC name of any organic compound. First you have to write secondary prefix. Always remember, first you have to write secondary prefix, then primary prefix, then word root, primary suffix, and then secondary suffix. Now come to the example. This is example number 1. Chain selected, numbering done. This is the correct order of numbering. Double bond gets priority, should get priority while numbering the chain. 1, 2, 3, 4. Okay. Then we will follow this rule. First we have to write secondary prefix. It indicates the substituent. See whether there is any substituent in this organic compound. Fluoro, chloro, bromo, iodo, nitro, methyl, ethyl, anything else? No. So there is no secondary prefix. Plus primary prefix. Is it cyclic compound? No. So no primary prefix. Plus word root. Word root indicates the number of carbon atoms. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4. Okay. There are 4 carbon atoms, so we will write buta. Plus, after word root, we will write primary suffix. There is one double bond, so we will write in. Primary suffix, we will write in. The position of double bond is 1. In. Plus secondary suffix. Is there any functional group in this compound? No. So there is no secondary suffix.
सो दिस कंपाउंड इज ब्यूटा-1-ene। दोनों को प्लस करना है। एक नोट याद रखिए, इफ टू वावल्स कम्स टूगेदर ड्रॉप द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन को ड्रॉप करने के बाद वी गेट ब्यूट-1-ene। और वन पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत भी नहीं है, वी कैन ऑल्सो राइट ब्यूटेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।